বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য। প্রিয় দর্শক, করোনা ভাইরাস এক মহা আতঙ্কের নাম গোটা বিশ্ব জুড়ে এবং গোটা বিশ্বকে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে মাত্র কয়েক মাসে ওলটপালট করে দিয়েছে। গোটা বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রায় বিপর্যস্ত। প্রতিটি মানুষ প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন, মৃত্যুর আতঙ্ক নিয়ে বসবাস করছেন এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা সবকিছুই হুমকির মুখে। গোটা বিশ্ব ব্যবস্থায় আমূল বদলে যাচ্ছে অনেকের ধারণা এবং এই বিশ্ব ব্যবস্থায় নতুন যে ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে সেই ব্যবস্থার মধ্যে অনেক কিছু বদলে যাবে। সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অসাম্য কমে যাবে অনেকের ধারণা। কারো কারো ধারণা সমাজ আরও গণতান্ত্রিক হয়ে উঠবে, কেউ কেউ মনে করেন যে সরকারগুলো আরও স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে উঠবে বা কর্তৃত্ব পরায়ণ উঠবে। নানান রকমের ধারণা এখানে আছে এবং অনেকেই মনে করেন যে পুরনো বিশ্ব ব্যবস্থার মধ্যে পৃথিবী আর ফেরত যাবে না। কি হতে যাচ্ছে, কি হচ্ছে সেগুলো বোঝার জন্য নানা রকমের গবেষণা আলোচনা চলছে। সেই আলোচনায় আমরাও অংশীদার। তৃতীয় মাত্রায় আজকে এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে দুজন অতিথি রয়েছেন। ঢাকার কাঁঠালবাগানের বাসা থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন মিস্টার AHM নোমান। মিস্টার নোমান মাতৃত্বকালীন ভাতা ও স্বপ্ন প্যাকেজ প্রবর্তনকারী সংগঠন ডর্পের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ যুক্ত, বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদের সাবেক সভাপতি। আমাদের সঙ্গে লন্ডন থেকে যুক্ত হচ্ছেন ডক্টর ইয়াও ची, তিনি সিনিয়র রিসার্চ ফেলো রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউট লন্ডনের। ডক্টর ইয়াও ची is a senior research fellow at the Royal United Services Institute, RUSI, and the Obasanjo Fellow. Dr. Chi previously worked as a research fellow at the International Institute for Strategic Studies, IISS, in London and was the editor of the Armed Conflict Database. His research at the IISS focused on peacekeeping, the use of indiscriminate violence in conflicts, responses to conflict, and approaches to conflict prevention, mitigation, and state building. As a subject matter expert, Dr. Chi is often approached to speak on France 24, BBC, and international radio stations to discuss issues on conflict. He previously worked for the United Nations mission in South Sudan as a civil affairs officer, the UNDP in Nepal, and the Commonwealth Secretariat. Dr. Chi is an advisory board member at the Global Terrorism Trends and Analysis Center at the George Mason University. He is also a visiting senior research fellow at the Center for Conflict and Health at King's College London and fellow at the Mitchell Nicholson Center for Conflict and Cooperation. Andrew, welcome to the program. Dr. Noman, Mr. AHM Noman, স্বাগত আপনাকেও তৃতীয় মাত্রায়। মিস্টার AHM নোমান, আপনাকে আলোচনাটা শুরু করতে চাই। আজকে বিশ্ব মা দিবস এবং আপনি দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশের মাদের নিয়ে কাজ করছেন। তাদের মাতৃত্বকালীন ভাতা স্বপ্ন নামে একটি প্রোগ্রামও আপনি ডেভেলপ করেছেন এবং সেটি কাজও করছে সরকারের সঙ্গে। সো আজকের এই দিনে যখন গোটা পৃথিবী সংকটকালের মধ্যে আছে, বিশেষ করে কোভিড-19কে মোকাবেলার জন্য, এবং সেই সময়টা যারা মাতৃত্বকালে সময়ের মধ্য দিয়ে পার হচ্ছেন তারাও নানান সংকটের মধ্যে আছেন, উদ্বেগের মধ্যে আছেন। কারণ যদি কোভিড-19 তাদের কাউকে আক্রান্ত করে, তিনি শুধু বিপর্যস্ত না, গোটা পরিবার এবং যে সন্তানকে তিনি ধারণ করছেন সেও ঝুঁকির মধ্যে। সেই গোটা পরিস্থিতিটাকে আসলে কিভাবে মোকাবেলা করার ভাবনা আপনার মধ্যে আছে, আপনাদের প্রকল্পের মধ্যে আছে, আপনার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে? মানে আমি বুঝতে চাইছি যে কোভিড-19 নিয়ে আপনার ভাবনা। থ্যাংক ইউ জিলুর ভাই। এখানে we have one great guest from London. He is Mr. Andy Yoki, if I understand. Ji, Andrew Chi. Okay. So I welcome you from Bangladesh also. So your subject is from conflict and cooperation. And this maternity allowance, what now I asked by Jildur Rahman by যে মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং যে স্বপ্ন প্যাকেজ নিয়ে আমরা কাজ করছি, এটা একটা রিলেশন আছে ওয়ার্ল্ড মাদার্স ডের সঙ্গে। ইট হ্যাজ দ্য রিলেশনশিপ উইথ দ্যাট। সো ওই রিলেশনশিপে আমরা 2005 থেকে এটা আমরা শুরু করেছিলাম। তো কিন্তু এখন করোনা ভাইরাসে যে আক্রান্ত হলো আমাদের সারা দুনিয়াতে তাণ্ডব, এই করোনা ভাইরাসের এটাকে দ্যাট আই সি অ্যাজ এ ডিভাস্টেশন. So from devastation, there is a very scope to have some creation.
And from the developing country, it is very much relative, like Bangladesh. We have the devastation in 1970, then war, freedom fighting, we have in 71. So many things we had to face from that time to still today of coronavirus devastation. So I don't fear of this coronavirus, but I want to take it as an advantage, as an opportunity, how to go for this war fighting. Coronavirus may be the forefront fighting subject, but we should have some guerrilla fighting. That term is for maternity allowance or poverty. You see, the poverty and peace cannot work together. So if we want to have a peace, then we must to eradicate poverty. That relates with sustainable development goals. So as because this is the World Mother's Day, I do not want to elaborate in that set, but I want to say, as Mr. ND is here as a researcher, to say you that we have some slogan like creation from devastation, and the other one, let the dead serve the living. So coronavirus, thousands of people are dying. So we want to see this dead as a living হিসাবে আমরা how we can utilize this one. তো এখানে মা যারা আছেন, the mothers those who are termed as a mother, that is a Sarvojনীন, that is a for all. You have mother, I have mother, everybody have mother, and it's a God gifted. So if we want a nurse, a mother, and as a taking as a bottom line, so we can achieve all the things. So I think Corona cannot do anything if we go forward with the bottom lining mother, with all the investment through mother. That is my first talk. If I got the chance. আমি আবার আসবো আপনার কাছে ডক্টর অ্যান্ড্রু as I know that you are from Ghana but you were staying in London, so could you please tell us that what is the latest situation in London and what's your take on COVID-19? So generally speaking, and thank you for having me on the show, in the UK, as it were, the number of people dead has recorded over 30,000 now. And so this afternoon, probably in the next 4 hours, the government will release its new reports for the number of people who have died, as it were, last night through to today. What we are seeing is that I think there's a reflection in the UK where we saw the high number of deaths in hospitals, and now that is being transferred into care homes. And so there's almost like the government is playing catch up on this, particularly in the care home sector. When it comes to Africa or sub-Saharan Africa in general, there have been different responses, and I think that's important to acknowledge. The numbers are slightly lower. So when it comes to the African continent or sub-Saharan Africa, the whole entire number of cases are around 54,000 cases, but only 2,000 or just above 2,000 people have been killed, according to the African Union CDC. That's obviously the CDCP, who are the ones who are leading this charge when it comes to the fight against the pandemic. So by and large, the sort of mad reporting or trends and predicted sort of doom and gloom that we were hearing from people hasn't come to fruition. However, I think what is uniquely different in the African context is, in this case, what we are seeing is a lot of African countries that had lockdowns are lifting those lockdowns now. So in particular, Ghana started about 2 weeks ago. It lifted its lockdown. It cited that basically, and it's very much true that most African countries, unfortunately, are unable to keep the lockdown situations, and so they have to modify their approach. They cannot use the sort of European approach that we see in the UK or in other countries in Europe. The other thing which I think we're seeing is that how much of an impact it's having on the fragile African healthcare systems. In particular, we're seeing a rise, or you can see some of the data showing a rise in medical health practitioners contracting COVID-19, and that is impacting the way in which the virus is spreading throughout the continent itself. But I think the partial lifting of lockdown in Africa is because most
African economies, or 90% of Africa's economy is made up of small and medium-sized businesses. And so you can't apply the same process that is happening in Europe across the African continent. And that means there has to be an adjusted version of the response for Africa, because that model that you have in Europe is not sustainable in the African economy. But by and large, what we do know is that most African countries, post-COVID virus, might be in a recession. And so it will be down to the sort of world economies and the world systems to come together, which they have failed to do, really, to really be able to raise this sort of 2 billion, which is what is being flaunted as the expected amount that Africa needs to sustain its economy, just to deal with the COVID crisis. And not beyond that. the entire healthcare system of Africa is surprisingly below average and shows an unhealthy scenario of healthcare spending, where Africa's Center for Disease Control, ACDC, concerned that Africa may experience the highest death toll of 300,000, along with 1.3 billion infected in the worst case scenario. World Health Organization says healthcare system of Africa is not even satisfying. Moreover, most of the African countries are still rely on external stakeholders for many aspects of the provision of medical services. So with such under-resourced hospitals and fragile health sectors, is it possible to prevent the spread of epidemics like corona? And what is the reason for the heads of government in almost every African country to be so indifferent to the public health sector? So, I mean, I'll address your first question. I think it is possible to stop. No, I wouldn't say stop, because you can't really stop this spread. I think you can, as people of health experts have said, and I'm not a health expert, so I think it's important to acknowledge that, but you can flatten the curve, and I think that's important. African states have made some efforts to flatten the curve and will continue to do so, whether it be making masks compulsory or people acknowledging or keeping to the 2 meter distance which is required. These are ways of being able to do that. So you can do that. But I think it takes a unified effort and a synchronized approach to this. When it comes to really how you move beyond that, I think Africa, to a degree, was slightly prepared for this, because in most places you had weak health systems before, but also the outbreak of Ebola, and that all supported being able for Africa to be able to get there. So I think, yes, we are seeing these adjustments. It's not perfect ones, but what I would like to see from more African heads of states are synchronized approach, synchronized with regional economic communities, but also synchronized with neighboring countries, because that's what's going to be key to stopping the spread of the virus throughout the continent. মিস্টার AHM নোমান, একটু আপনি আমাদেরকে বলবেন যে এই যে আমরা এন্ড্রুর সঙ্গে হেলথ কেয়ার সিস্টেম নিয়ে কথা বলছিলাম, এবং সেই সঙ্গে যে পাবলিক হেলথের বাজেট জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বা বরাদ্দটা পৃথিবীর সব দেশই কম। আমরা যদি আফ্রিকার কথা বলছিলাম, কিন্তু আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলি, আমরা যুক্তরাজ্যের কথা বলি, কিংবা বাংলাদেশের কথা বলি, কিংবা ভারতের কথা বলি, চেহারাটা একই। সো আপনি তো দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, বেসরকারি একটা উন্নয়ন সংগঠনকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন স্বাধীনতার পূর্বকাল থেকে, আমি বলবো। সো এই চিত্র কেন? অনেক আমরা এগিয়েছি, কিন্তু করোনা ভাইরাস প্রমাণ করে দিল যে আমরা আসলে কতটা অসাড়। এটা খুবই রিলেভেন্ট একটা কথা আনলেন। আর আমি আফ্রিকার হেলথের সঙ্গে, আমি কেনিয়াতে গেছিলাম, গিনিতেও গেলাম, সেখানে আমি হেলথ সেন্টারগুলি দেখেছি এবং ওদের সঙ্গে কিছু শেয়ারও করেছি। আপনি এখন আমেরিকাটা দেখেন না, কি ধনী দেশ, অথচ সবচেয়ে কালকে দেখলে মিনিটে ঘন্টায় 100-র উপরে লোক মারা গেল। তো এইসব টাকা মূল কথা না, কোনো আপনি আমি যেটা বারবার আমার কাছে চলে আসে যে এই ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েলথ যদি ইকুয়াল হয় এবং যদি ডিসক্রিমিনেশন লেস হয়, যেটা নাকি ও বলতেছিল প্রথম যে সেগুলির উপরে কাজ করে ডিসক্রিমিনেশনের উপরে। তা আমি যদি শুধু স্বাস্থ্য এই যে সিস্টেমের কথা বলা হয়েছে, ইউনিফাইড সিস্টেম বা সিনক্রোনাইজ করার কথা বলতেছে, এগুলি কোনো সিস্টেম নাই তো। যখন যেখানে যে অবস্থায় রিসোর্স দেওয়ার কথা সকলকে নিয়ে, সেই কথাটা কিন্তু হচ্ছে না। ইনডিসক্রিমিনেশন অলরেডি সর্বক্ষেত্রে কাজ করতেছে। অতএব আমার মনে হয় এই হেলথ বলেন, এডুকেশন বলেন বা লাইভলি বলেন, সব কিছু বলেন, একটা তো প্রকৃতি আছেই যে গড গিভেন যেটা, বা
আমরা যেটা এখন বলি যে এটা একটা গজব হতে পারে, যে করোনা ভাইরাস, এরকম যুগে যুগে মধ্যে মধ্যে এগুলি আসে এবং আসবেও, এটা ইসলামিক রিলিজিয়নও এটা বলতেছে। এটা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য এগুলো দিচ্ছি। আজকে ওই হাদিস কোরআন শুনতেছিলাম কতক্ষণ আগে এগুলি নিয়ে। তো এগুলিকে আমাকে মেনে নিয়ে আমাকে এখন এগোতে হবে যে হাউ টু মুভ ফার্দার, গো হেড। এবং গো হেডটা হবে আমরা পভার্টিটাকে অ্যাটাক করতে হবে। এই জন্য বোধ হয় ইউএনডিপি, ইউনাইটেড নেশনসের যে এইচডিজি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলসে যে 1 নম্বর এজেন্ডা পভার্টিটাকে টার্গেট করেছে, বারবার আলোচনা সেটা না আনা উচিত যে পভার্টিকে আমি কি করে অ্যাড্রেস করব। করতে গেলেই তখন আমরা হেলথ আসবে, আদার জিনিস সবই আসবে। এই যে রিসার্চ বলে, রিসার্চে টাকা নেই, অনেক কান্ট্রিতে বলছে সব জায়গায় কিছু আছে, রিসার্চ ক্ষেত্রে কোনো টাকা দিচ্ছে না। তো এগুলো তো আপনাকে দিতে হবে। তো সুতরাং আপনাকে টোটালিটি নিয়ে একটা ইন্টিগ্রেট অ্যাপ্রোচে নিয়ে, সেই ইন্টিগ্রেট অ্যাপ্রোচের ওই বটম লাইনিং মাদার ঘুরে ফিরে যে মার কাছে কিন্তু চলে আসতে হয়। এটা কিন্তু একটা মানে সার্বজনীন কথা, ইউনিভার্সাল। তো সুতরাং বটম লাইনিং মাদারকে যদি আমরা অ্যাড্রেস করি উইথ প্রোভাইডিং অল রিসোর্সেস বাই দ্য স্টেট, অ্যাটলিস্ট আমি ডেভেলপিং কান্ট্রির কথা বলবো, ডেভেলপ কান্ট্রির কথা আমি অত বলতে চাই না, বলতে আমার মনে হয় না আমি তত বুঝবো, এটা নিয়ে কন্টেস্ট করতে পারবো। কিন্তু ডেভেলপিং কান্ট্রি তো এটা একেবারেই বলতে হবে যে রিসোর্সটা আমাদের প্রোভাইড করতে হবে, ইনপুট করতে হবে ফ্রম দ্য হোম অফ দ্য মাদার। হ্যাঁ, এবং মাদার ইজ দ্য বটম লাইন। সেখানে দিলেই আপনি সে ফিউচার একটা জেনারেশন ডেভেলপ করতে পারে। হ্যাঁ, সেখানে হেলথ আসবে, এডুকেশন আসবে, লাইফ, যেটা না আমি এই যে মাতৃত্ব জ্ঞান ভাতা যে স্বপ্ন প্যাকেজটা, সোশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম ফর নন অ্যাসেটার্স, সেখানে আছে কি দি কম্বিনেশন অফ হেলথ, এডুকেশন, হাউজিং, লাইভলিহুড অ্যান্ড সেভিংস অ্যান্ড আদার্স, এনভায়রনমেন্ট মিলে। তো এখানে তো অল বেসিক নিডগুলি এসে যাচ্ছে। দেন দি মাদার অর শি বিকাম দ্য রেসপন্সিবল অল দ্য থিংস। শি ইজ দ্য বেস্ট manager, she is the best economist, she is the best doctor, সে কি নয়, একজন মা সবকিছু তার হাতে আপনি দেন তাহলে সে কিন্তু উঠতে পারে। কিন্তু এখন আমরা 9 হাত শাড়ির মতো দিয়ে বলি যে ও শাড়ি করতে পারে না। শাড়িটা তো আপনি মিনিমাম 10 হাত দিবেন, এখন তো বলে 10 হাত তো হবে না, 11 হাত দিতে হবে। তো সুতরাং সেটা দিলে তখন সে শাড়ি পরতে পারে কি পারে না সেটা আমরা দেখবেন। এখন আপনি দিচ্ছেন না, কিন্তু আপনি কুক্ষিগত করে রাখছেন with a few, say 10 to 15%, 15ও না বোধ, এখন 10% লোকের কাছে সব রিসোর্স সেভাবে আসে বলে এটা আল্লাহর তরফ থেকে এটা টলারেবল নয়। যেমন জাকাতের সঙ্গে লিঙ্ক, তো জাকাত আমরা দিচ্ছি না। তারপর সম্পদ, এত লোভ যে বাংলাদেশে এখন মাত্র 10-15 জন শতকরা লোকের হাতে সমস্ত সম্পদ, আর আমরা সবাইকে এখন লেবার ক্লাস বানিয়ে ফেলতেছি। সবকে আমরা পাইতেছি যে এরা যাতে আমার কাজ করে দেয়। এই দুই তো এটা আল্লাহ পছন্দ করে না। আল্লাহ তো বলছে যে আমি দিছি একজনকে উপরে আরেকজনকে নিচে, এই জন্য তোমাদেরকে বোঝার জন্য। সেই বুঝতে হবে আমি তোমাদেরকে যে সম্পদ বা যে রিসোর্স দিছি সেটা তুমি দাও, আমি তোমাদেরকে দিব। থ্যাংক ইউ। রিজিকের মালিক আল্লাহ। And that Taliban started healthcare drive in Afghanistan, and how do you explain this? And militant groups and terror outfits in Africa, healthcare in Eastern and Western Africa states. Could you please describe these things? So there was before. I mean, during this crisis, I think what you have seen is there has been a difference between what I would call traditional insurgency groups who mostly have respected the UN's calls for ceasefire versus those who maybe are jihadist groups. So that would be Al-Shabaab in Somalia, the Islamic State in Mozambique. You have Boko Haram in northeast Nigeria, and you have the Islamic State Greater Sahara in Mali. And all of these groups are responding in different ways, but there's a clear sort of some of the traditional ones respecting, while those are, disobeying the sort of call to have a ceasefire. And now this impacts the way in which international organizations who are trying to deliver health service, who are trying to deliver the needed food to many of these communities can operate. But I also think what it is doing is it's these groups trying to play this towards civilians or towards their cause and use this as a way of trying to bring in more people to their fold. I mean, it's too early to sort of say what evidence this supports or if it supports their causes or not. But I think what is important to note is that traditional groups like Al-Shabaab, who have tried
to provide healthcare services have been known to have failed in the past and have not succeeded in this area. So it's not something that we have seen this time around, groups saying that they will do. But what we have seen is that they have, particularly during this time of Ramadan, is many of these groups have come out and said this is sort of God's way of punishing Western societies and Western states, but haven't really responded how it impacts them locally. And so that yet is something that we have to observe, and time will tell, particularly during this period of Ramadan, but also long term. We need to see how that will play out. But there is a clear difference, I would say, between how jihadists respond and traditional insurgency groups who might have formed in the 80s and 90s. And there are currently 15 African countries in a war, involved in a war, or are experiencing post-war conflict and tension. What kind of severe crisis the war-torn countries of Africa may face during post-COVID period? I think a lot of it will be around the actual economies. So as I said earlier, the sort of concerns that I have around these countries and their economies. So if you take, for example, as I said earlier, most of these countries have been on lockdown. Most of the East African countries depend, largely speaking, on tourism. And if you have these lockdowns, how do people raise their money through tourism industry? If you have a lockdown where people have to fly to a country and are quarantined or self-isolation, for 14 days, that impacts the economy. And so it's things like that will impact particularly places like East Africa, but also East Africa has a second wave of locusts that are coming into the country. So that means agricultural industries are hampered. Plus you have the COVID lockdown. Plus you have some places which have conflict. All of these things, I think, lead most countries in Africa, not all, but predominantly, a majority of them, will be in some form of recession because their economies have been hampered, which actually could impact the way in which existing conflicts are exuberated. But, like I said earlier, it's very, very early days. These are things that most analysts predict, but it's really hard to say what the concrete evidence will be, and that will take a few weeks to actually see how it will play out. But I think one of the good signs that we are seeing, and because the numbers are not as high as in other countries, as in the total number of deaths reported at the moment, seem to be in 2,000. It seems that Africa, to a large degree, has got a control. Not, I wouldn't say fully, but seems to have somewhat control of the situation, which I think is a good situation to be in. Yes, there has been violence used against civilians and whatnot, but I think the numbers are not as high as people would have thought they were. So that's a good thing. And UNDP said that an estimated 60% of the African population would lose their access to social protection that will impact education, human rights, and in the most severe cases, basic food security and nutrition. So my question is that what other security crises could be created in African countries? I think the security situations that I see happening if we don't get a control of the situation, it really becomes between, I would say, the local levels, where you start having communities that are played against each other. So if you take, for example, herding communities versus pastoral communities, where communities that are farmers are herding their cattle or their farmlands, and you have another sort of nomadic communities that are passing by for greener pastures, and you have these local conflicts. That is what I see as an issue. Particularly security-wise. We see this in South Sudan, where the levels of communal violence are really increasing. Parts of the Sahel, where you're seeing this sort of increased clashes between nomad and pastoralist communities on the rise. That, I think, is for me the big thing. And I mean, the data at the moment is, again, still in its early stages, but it does suggest that we are seeing more communal violence. And that, for me, I think is the biggest thing for us to watch out. It's not just how the state is using violence against civilians, but that element. The second element, which I think is really important to highlight, is the issue of elections. Elections in Africa are always a sort of a contentious issue,
And how we go about doing elections, how information is communicated during this time is going to be important. Particularly countries like Burundi, who have elections in 2 weeks' time, Ethiopia, where elections have been pushed back. Ghana has had elections over the years, but has been obviously relatively peaceful. But how will this play between the dynamics between political groups is also going to be an issue, where some countries have weak sort of electoral processes that might impact things going forward. And then, as I said earlier, there's the issue of the economy. How do you deal with countries whose economies are already suffering, places like Sudan, who have already suffered because of the processes or the policies that are put in place over the last 30 years. Sudan's is going through a transitional period, but how will its economy survive during this period? And then, as I said, the other things like debt relief. Countries in Africa who are indebted to, whether it be China, I've heard numbers of 40% going around, and to other sort of world international systems. How will these countries cope with this situation post-COVID? And these are I think, 3 or 4 areas that I think will become contentious issues for the use of violence, I would say, in some cases, but also that might impact the security or the weak security framework that are in place already in Africa. আসবো মিস্টার নোমান আপনার কাছে। আমরা জানি যে 70-এ যে ঘূর্ণিঝড় হয় এই ভূখণ্ডে, সেখান থেকে আসলে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর উৎপত্তি বা কাজের শুরু। এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন দুর্যোগে আমরা দেখেছি, আমরা এই এনজিওগুলো অনেক অ্যাক্টিভ ছিল, অনেক কাজ করেছে। বাংলাদেশের আজকে যে সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান, সেখানে এনজিওগুলোর একটা অবদান আছে, সবাই স্বীকৃত। কিন্তু আমরা কোভিড-19-এর এই সময়টাতে, মানে তার এই যে প্রভাব, প্রতিপত্তি, আধিপত্য, এই সময়টাতে আমরা বাংলাদেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে সেই অর্থে কেউ কেউ কাজ করছেন, কিন্তু সেই অর্থে তেমন কোনো তৎপরতা তাদের দেখা যাচ্ছে না, বা সেই অর্থে তাদেরকে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি কি বলবেন, বা কতটা এই অভিযোগ কতটা সত্য, বা আপনার কি ধারণা? না, এটা অভিযোগ একবারে মানে ফেলে দেওয়ার মতো নয়। তবে 70-এর বা পরে যে কনটেক্সটগুলি ছিল এনজিওর উঠে আসা বা কাজ করা, সেই হিসাবে আস্তে আস্তে এখন গভর্নমেন্ট যে ডেমোক্রেসি বা গভর্নমেন্ট যে পরিচালনা যেভাবে হচ্ছে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যেভাবে করছে, সেখানে দে ফিল দে আর গুড এনাফ টু হ্যান্ডেল দ্য অল অ্যাক্টিভিটিস লাইক সোশ্যাল, ইকোনমিক্যাল, হিউম্যান রাইটস, এভরিথিং তারা মনে করে যে করতে পারে। আর এনজিও সেক্টর তারাও অনেকটা, যেমন মাইক্রো ক্রেডিট সেক্টর নিয়ে কিছুটা ব্যবসায়িক চিন্তার মধ্যে এসে গেছে। আবার অনেকটা সোশ্যাল সেট যেগুলি আছে, সেগুলিও যে বিদেশে পয়সা নির্ভর যেগুলি ছিল, সেগুলি অনেকটা কমে আসছে, যেহেতু আমরা একটু ধনীর দিকে চলে যাচ্ছি। তো এইসব ক্রাইসিসগুলি আছে, বিতর্ক সেখান থেকে আসছে। সুতরাং আমরা ইন বিটুইনে আছি এখন, হাউ টু কোপ দ্য সিচুয়েশন and how to mitigate this difference in between government machineries and the non-government sectors. তো সেখানে আমরা মনে করছি যে গভর্নমেন্টকে অ্যাসিস্ট করা আমাদের আগেও কাজ ছিল, পরও আছে, এখন আরো বেশিভাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাপ্রোচে কাজ করতে হবে, এবং গভর্নমেন্টও এগিয়ে আসতে হবে যে এনজিওর যে গুণগত মান বা যে ট্রান্সপারেন্সি বা যে ধরনের তাদের লোকবল আছে একেবারে রুট লেভেল পর্যন্ত, সেই রিসোর্সগুলি কাজে লাগানো, তাইলে মিটিগেশনটা ঠিক মতো হবে। সুতরাং গভর্নমেন্টের যে সকল সেক্টরে, যেমন সোশ্যাল সেক্টরগুলি আছে, সেফটি নেটগুলি আছে, রিসেটলমেন্ট আছে, অনেক ধরনের কাজে আছে, এডুকেশন নিয়ে কাজ করে, তারা এনজিওদেরকে জড়িত করতেছে এখন। সেটা এখন আরো মোর পারফেক্ট হয়ে, বেটার হয়ে, সিস্টেমেটিক হইতে এবং সাইন্টিফিক হইতে করলেই এটা একটা যৌথতা আসবে, এটা পার্টনারশিপটা ভালো ডেভেলপ করে, এটা একটা পার্টনারশিপটা আইডিয়াল পার্টনারশিপ হইতে, নট যে এনজিওরা এখন ফান্ড আনতে হবে। এনজিও বলতে মনে করে বিদেশ টাকা এনে করবে, কই আপনার টাকা আনেন না, আমাকে 2-1 এমপি হিসাবে রিং করছে, যে কই আমাকে কিছু দেন না। আমি বলে আপনারা মন্ত্রী, আপনি একজন মন্ত্রী ছিল এর মধ্যে, আপনারা আমাকে বলতেছেন, তো এটা তো লজ্জা লাগে, বলি না, যে খারাপ লাগে কি, যে হোয়ার টু স্ট্যান্ড। এই যে হোয়ার টু স্ট্যান্ড, এখন আমরা কোথায় দাঁড়াবো এমন একটা ব্যবস্থা। তবে আমাদের উচিত হবে এখন গভর্নমেন্টকে এনজিও সহ বসা, এনজিওরও উচিত হবে যে গভর্নমেন্টের সিস্টেমের সঙ্গে, মেশিনের সঙ্গে কিভাবে আমরা পার্টনারশিপে যাব, কাজ করব, এবং সেটাকে বোধহয় ইমপ্লিকেশনে যাওয়া দরকার। Andrew, COVID-19 is going to change the world order. It's a new normal now, new world order.
So how much positive and negative impact is it having on domestic and international politics of the African continent, and what are the long-term effects? Is there any chance of changing the African geopolitical framework and regional trade policy at the post-COVID period? I think it has, I mean, as you said, it has a positive and negative impact. I think it's still early days to say what they will be. But I think what is important to note is that business as usual won't take place. And I think what it's really done is it's shown not just, I mean, the weakness that we knew that existed in the African health systems, but it will push states, I believe, to really look at how they invest into public services like health, how they interact with one another, but also how they have to unify to solve this sort of this COVID or pandemic issue. So I think in that area it had positive impacts, because actually I think states or leaders who think they can go back to business as usual will suffer from this, because you'll likely see more protests, you'll likely see more people willing to sort of go against the status quo, in the sense that they will rise up and say, actually, we're not willing to go through this as we did once before. But again, I think what it might do, particularly with civilian components, is to bring people together, to bring local communities together to want to solve this issue and to bring things or to move their communities forward, particularly when there's also been a lack of resources at the local level. So what you will see is, even though we're seeing responses by the state in large capitals, it really requires local efforts and local people to move their communities and to solve the issue collectively going forward. So I think it has positive impacts, but it, like I said, equally has negative impacts. Negative in the sense that it might mean that you see more clashes between communities in certain areas where the state tries to play one community against the other. It might mean that you might see more communities moving from one place to the other. Again, you see this sort of communal clashes when it comes to issues over resources or water-based resources, because again, we know parts of Africa lack basic water resources. And so these cause tensions between communities. But by and large, I think it won't be business as usual. So where you might see African states pumping excessive amounts of money into military, that nature will have to change, because actually for them to be re-elected, they're going to really have to consider how they respond. And that part of that response is how you build future health systems to be able to deal with pandemics like this in the future. But I don't think that will be a trend across the whole entire continent. I think some places... Experts said that sub-Saharan Africa is speeding toward a political crisis. Do you think so? If so, then what type of crisis Africa may face? And how do you see the market conflicts in the states like Mozambique, DRC, Somalia, and Nigeria? So I don't think it's heading to a political crisis, as some has said. I think what will happen is the way in which things have been done, as I said earlier, political ties or the way in which political groups might maneuver will change. And in essence, what I mean is that it won't be business as usual. There will have to be some adjustments, particularly the way in which the state operates, particularly in the way the state delivers healthcare provisions, the way in which the state might deliver, for example, it might invest more in security as opposed to health services. I think these are the things where the state can't continue. I think places like Somalia, DRC, what you are seeing really is, I wouldn't say pushback yet, but we're seeing increased levels of violence. So in North Kivu, we're seeing various groups who have arisen before the outbreak of COVID-19 or the pandemic rising up. In Somalia, you're seeing Al-Shabaab increasing its attacks, and I think this pattern will continue. But again, the data on this, on how increased the levels of how significant the attacks are, it's still in its early days. So time will tell. So it's still too early to say sort of this is what's going to happen in the African continent. I think there are signs that we can see groups, like I said, jihadist groups and non-state traditional armed groups respecting or not respecting sort of the ceasefires, but it's still early days to put concrete numbers on sort of what the trajectories are going to be in the future. মিস্টার নোমান, একটু আপনি আমাদেরকে বলবেন যে কোভিড-19 পরিস্থিতিকে বাংলাদেশ যেভাবে অ্যাড্রেস করছে,
আপনার কাছে কি মনে হয়, আপনার দীর্ঘদিনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের যে অভিজ্ঞতা বা এই যে দুর্যোগ মোকাবেলার যে অভিজ্ঞতা, সেখান থেকে কি মনে হচ্ছে এবং বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় যে আমরা ঠিকঠাক পথে চলছি কিনা, বা যা কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ঠিকঠাক আছে কিনা? না, আমার কাছে এটা মনে হচ্ছে ভালোই চলছে। এই জন্য যে আমরা এগ্রিকালচার সেক্টর, বা আমি যেটা সবসময় গ্রামের সাধারণ লোকের সঙ্গে কাজ করে আসছি, এখনো আমি অ্যাডভোকেসি করতে চাই সেই সঙ্গে। সেই হিসাবে প্রাইম মিনিস্টার বা গভর্নমেন্ট, প্রাইম মিনিস্টারই বলবো, গভর্নমেন্ট সবটা করে কিনা এটা বলতে সমস্যা লাগতেছে। এগ্রিকালচার মিনিস্টারকে দেখতেছি কিছু অ্যাক্টিভ, কিন্তু লাইভ স্টক বা ফিশারি সেটা আরো মোর অ্যাক্টিভ হওয়া দরকার। তো এটা একটা ক্রাইসিস আছে। ওই যে আগে বলছিল 9 হাত সারির ব্যাপার, 10 হাত সারি, আমাদের তো রিসোর্সের সমস্যা আছে। এই জন্য ওই যে লকডাউন, তারপরে কোয়ারেন্টাইনে রাখা, বা যে ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা ইত্যাদি, যে কতগুলি ওয়েস্টার্ন থেকে আসছে বা আসলে রোগের জন্য আমাদের করতে হচ্ছে, সেগুলি মেনটেন করতে গেলে আমাদের যে লো ইনকাম গ্রুপ, তাদের তো কোনো ওয়ে আউট নাই। তাদের তো ওই যে বলে সচেতন না, সচেতন তো অবশ্যই তারা, তার ক্ষুধার তো তার কাপড় নাই, তার থাকার ঘর নাই, সেই ওইটার জন্য সচেতন দরকার। এখানে করোনার কি হলো না হলো সে সচেতনতার দরকার নেই তো, তার তখন রাতে শুবে কোথায়, খাবে কোথায়, কি করছে কোথায়, এটা তো অলরেডি হ্যাপ সিচুয়েশনই ছিল। এখন তো আরো এটা জোরালো ভাবে আমরা চাপে পড়ে গেছি, এই জন্য একটু ক্রাইসিস আছে। তবে এই যে টু ওয়ে প্রসেস, এই যে ডিলেমা, একদিকে হলো আমাদের প্রোডাকশনকে অবশ্যই এগিয়ে নিতে হবে জোরভাবে, আরেকদিকে আমাদের যে ফেস করা করোনাকে, এটাও করতে হবে। এটা কিন্তু কঠিন আছে, এই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি লেভেলে সচেতনতাটা খুব বেশি দরকার। বিশেষ করে ধনী যারা, তাদের সচেতন হওয়া উচিত যে তারা এখন রিসোর্স দেওয়া উচিত। যারা আমাদের কিন্তু পয়সা কম নেই একেবারে, কিন্তু তাদের সব কাজের লোক বানাইতে চায়, কিন্তু নিজেরা সহকর্মী করতে চায় না। এবং এখানে আমাদের বোধহয় মাইন্ডসেটটাকেও আমাদের চেঞ্জ করতে হবে। নতুবা যে বললেন যে ওয়ার্ল্ড অর্ডার চেঞ্জ হতে যাচ্ছে হয়তো, সুতরাং মাইন্ডসেট দিয়েও কাজ করতে হবে। আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের দিকে আমরা যেভাবে যাচ্ছি, এবং গভর্নমেন্টের চতুর্দিকে যারা আছে, বিজনেস মাইট পিপলগুলি, সবাই কিন্তু সেটি হচ্ছে, কিন্তু হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট যদি আমি না করি, হিউম্যান রিসোর্সের দিকে যদি জোর না দেওয়া, হিউম্যান রিসোর্স মানেই কিন্তু বটম লাইনিং এলাকায় যেতে হবে, মাকে নিয়ে যেতে হবে বা সাধারণ লোককে নিয়ে যেতে হবে। সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা বিরাট ইনকাম গ্যাপে আমরা কাজ করতেছি। এটা কিন্তু বিশাল একটা আমাদের করোনার থেকে কোনো অংশ কম নয়। আমাদের করোনা যদি যাই মারা যায়, আমি জানি না, আমরা তো 70 সালে 5 থেকে 10 লাখের মতো দেখছি, এটা দেখে আসছি। যুদ্ধের সময় 30 লক্ষ দেখেছি, তারপর আরো বিভিন্ন সময় 1 লাখ, 2 লাখ, 5 লাখ, তো কোনো ব্যাপারই না বলার জন্য। তো এখন 500, 700, 10 জন, 20 জন, এটা কিন্তু আমাদের কাছে ভয় ভীতিটা কি বেশি নিয়ে গেছে। এবং সেটা কিন্তু আপনার মিডিয়া এবং এই যে পশ্চিমাদের কথাবার্তা এবং এটার এই যে প্রিভেন্টিভ যে স্লোগানগুলি আসছে, সেটি হয়তো সত্য, আমি তো সাধারণ লোক এটা বুঝি না। সেই স্লোগানের কারণে আমরা কিন্তু যারা শোষিত আছি বা গরিব ঘরের আছি বা অসহায় গ্রুপটা আছি, সেই গ্রুপটাকে আমরা ফেলে রেখে আমরা কিন্তু কোথায় যাচ্ছি জানি না। এই জায়গায় একটা নেগোসিয়েটিং পয়েন্ট আমাদের খুঁজতে হবে যে এদেরকে আমরা কিভাবে ইকুয়াল স্ট্যাটাসে আনবো। কেন আমরা যদি ইকুয়ালিটির মধ্যে না আনেন। Dr. Endu, just in 30 seconds, how do you visualize the post-COVID world, politically, socially, economically? So I think, I mean, I'm not an economist, so I have to be very careful. But I think going forward, I think what you might see is signs where African countries can unify. So particularly an effort led by the African Union, efforts made by regional economic communities. We're seeing IGAD, the intergovernmental organization in East Africa, trying to bring its members together. ECOWAS on the West African side has bringing people together. We have an African-led special envoys now who are trying to help and support Africa's economy by having a unified approach. So I think you will see more of these efforts. It might take time in the long run, but I think you're going to see this. I think, again, where it's going to be contentious is around elections, which is going to be elections that are either deferred, but also elections that might be have political upheavals for various reasons. Again, it's the issue of how jihadist groups respond to the conflict and how they use violence is going to be key going forward. But the issue of communal violence, I think, is a big issue that oftentimes isn't one that is fully acknowledged. And I think that's something that we have to really look to. Thank you so much, Dr. Andrew and Mr. AHM Noman. Thank you for being with us. দর্শক, আমরা কথা বলছিলাম কোভিড-19 বা করোনা ভাইরাসের প্রভাব প্রতিক্রিয়া, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার নানা দিক নিয়ে।
মূল কথা যেটি আলোচনার মধ্যে বেরিয়ে এসেছে যে পৃথিবীটা আসলে যেভাবে চলছিল একদিন সেভাবে চলবে না, নতুন করে নতুন ভাবনায় নতুন চিন্তায় পৃথিবীকে চালাতে হবে এবং সেখানে মানুষের অধিকারকে সবার চাইতে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, সাম্যের দিকে নজর দিতে হবে, গণতন্ত্রের দিকে নজর দিতে হবে, সুশাসনের দিকে নজর দিতে হবে। তবে কিছু কিছু থ্রেটের কথাও আলোচনার মধ্যে এসছে, তার মধ্যে একটা কমিউনাল ভায়োলেন্সের প্রসঙ্গটা এসছে ঘুরে ফিরে ডক্টর ইন্দ্রুর কথায়। এই সব বিষয়টা তো আসলে নজর রাখতে হবে, নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে। সব মিলিয়ে ভবিষ্যৎ ভালো হতে পারে যদি আমরা রাজনৈতিক নেতৃত্ব ঠিকঠাক থাকে এবং জনগণের সেখানে অংশগ্রহণ থাকে। দর্শক, আমাদের সাথে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা। নিরাপদে থাকুন এবং এখন পর্যন্ত ঘরে থাকবার কোনো বিকল্প নেই, কাজেই ঘরেই থাকুন।